Donne-moi mon autre téléphone, je partage dedans, dans l'autre page. Parce que ma page officielle, même, ils ont signalé ça. Donc, je veux partager dans ma page officielle maintenant. Donc, tu l'as fait ça juste. Est-ce que je donne le lait? Parce que ma page officielle, même, ils ont signalé ça. Donc, je veux partager dans ma page officielle maintenant. C'est le diable. Le moment qu'on a un bon projet comme ça. Voilà. C'est bon. Ok, let's start. All right. Yes. Yeah, so this is our fine sort room right She's here. online. Oh, okay. Yes, okay, you cool. Okay. So this is our fine sort room right here. So this is one of our last steps in the sorting process. Yes. And so all of the supplies that the volunteers are going through, they are putting it in their proper code. Here, right? And then once the boxes are full, they will be labeled and then put into our inventory that we can pull from whenever we have a pick list, which is decided after the needs assessment that we do in country. And we will meet with the doctors and nurses at that facility to figure out what supplies that they can use. Traduis un peu en quelques mots ce que pour les internautes. C'est Gina, la directrice des opérations de projet Q-Houston. Ouais. Et leur mission, c'est de collecter les équipements médicaux à travers les États-Unis. Ouais. Se rassurer que ça fonctionne et les distribuer. Okay. Donc en fait, c'est ce qu'elle disait en anglais. Okay. How many countries do you work with? So now? in Project Hero's lifetime, we've done 135 countries. And so a lot of those countries, as you can see, this is our Voici les 2024 drapeaux de highlights. tous les pays qu'ils envoient. Ça, Pour c'est le moment, 2024. 2024, voilà les pays disponibles. Vous voyez que le Cameroun est parmi. Donc, c'est une occasion pour nous de vraiment saisir. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, voilà le drapeau du Cameroun. Donc, nous sommes parmi les pays que cette année, ils offrent des conteneurs de médicaux gratuits. Voilà. Yeah, so that's our 2024 highlights. That's just Houston. We do have 7 locations around the U.S. So, you know, whenever y'all do have your container, it might not come out of Houston. It might come from one of the other warehouses. It just depends on the inventory that we have and what's best suited for that country's pick list and what you need. And so that will kind of depend on, you know, the assessment that they do. But yes, so this is our fine sort process. So everything will get boxed and labeled. So you can actually see some of the boxes here that have been labeled and they're about to be put onto the shelves. Yes. So we have everything from right here. We have ear, eye, and nose supplies, specialty dressings, OB/GYN surgery packs. Yes. So then they will go onto the shelves for our inventory. Yes. Donc nous entrons comme ça dans le magasin des équipements médicaux qu'elle va nous présenter. Yes, ma'am. So this is the warehouse. Yes. And so this is where most of the supplies will first get sorted. So you can see right here, this is our pre-sort. So that was fine sort, this is pre-sort. So it gets sorted first here. We check for expiration dates, make sure that we have good quality of all of our items. We don't want to send anything that's not good quality. Yes. So we do quality control here, checking for expiration dates, and then sorting them into their proper categories and their proper dates. And then that gets sent into fine sort where it gets sorted into the proper boxes and the proper codes. Okay. Donc ça c'est la porte d'entrée. Nous sommes ici dans le grand magasin qu'on appelle warehouse comme présentait Gina. Donc quand ça vient ici, le premier triage c'est ici. Donc ils se rassurent que les équipements peuvent fonctionner, c'est en bon état avant de procéder à aller au nettoyage, à être sûr que c'est sanitaire et tout. Donc ça commence par ici. Ok. Pas de droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. I'm trying to tell Facebook that I'm not the owner of the music. Oh, yeah, I turned it off. Yes, if not, Facebook will cut my... Yes, I turned it off. Yeah. Je ne suis pas propriétaire de la musique jouée dans ce live. So we also do a big part of our containers is our biomed. And so we do have our biomed shop right there. So basically any biomed equipment, so you can see like an ultrasound right here that's it's going to be worked on. So we did pick up that somewhat recently, and so it just needs a couple little works on it. There's a little bit. Ça c'est une machine d'ultrason. It's missing a probe and just different things that need some help. And so we do try to, if we do receive anything that needs some repairs, we do have trained volunteers that can help repair those items. Okay. So you'll see we actually have aisles all the way down. That is all
of our inventory, all of our boxes. Yes. So we have consumable supplies like y'all saw inside, and then we also do have our equipment side. So basically it's all the consumables boxed, and then we actually have our untested biomed down that aisle 15 and 16. This is our pre-sort area, and then we can walk around this way and I can show y'all kind of more of the equipment side of the warehouse. Yes. But this is all donations that have come in from the hospitals around the area, so you can actually see where it came from. HCA Pasadena, HCA West Houston. Okay. So these are all the hospitals around the area that help, and we pick up their donations and bring them to the warehouse to be sorted. Okay. So this is kind of our equipment side of the warehouse. Yeah. So this is where you'll see a lot of IV poles, there's waiting room chairs. So we send everything that you can think of from consumables, so whether that's needles and syringes, all the way to waiting room tables and waiting room chairs. Okay. We even send trash cans, beds, mattresses, everything that you might need to fill a hospital or a clinic. Yes, for sure. The lights are motion censored, so they'll turn on as you walk. Donc voilà en quelque sorte les machines qui sont prêtes à partir. Tout ça, c'est les équipements des hôpitaux. Vous voyez, ça, c'est les Royal Lift que vous êtes en train de voir là. Vous voyez, ils ont beaucoup de machines. Yeah, voilà. so we do have a few gurneys right here that actually need some work. Yeah. So you'll see here needs repair. Uh-huh. So a couple of these gurneys need new wheels and just repair. Et matelas également. We have a lot of mattresses, obviously for the beds. Voilà les lits pour bébés. Il y a beaucoup de choses. Wow. Vous avez vu, il y a tellement de matériel, hein? C'est tout un magasin. Tout un magasin. Rien que des équipements médicaux. C'est tout un magasin. Il y en a assez. Bien même. And we actually, y'all are coming on a fun day because we are loading a container to Lesotho. And so I do have my packing crew here today. They are starting the load right now. So they are loading, I think they already loaded about 10 beds. Okay. Oui, chers compatriotes, comme vient de dire Gina, la directrice des opérations de Projecture, Dorcas et moi, nous sommes arrivés un très beau jour. Ils sont en train de faire un conteneur pour le Lesotho. Lesotho, ça c'est en Afrique du Sud, South Africa. Un pays en Afrique du Sud, c'est un pays de Lesotho is South Africa, right? Oui. Yes, it's at the very, very bottom. It's like a landlocked country at the very, very bottom. Comme vous allez voir là. Donc on va nous montrer comment ils sont en train de charger pour le Lesotho. Le Lesotho, ça c'est un petit village de l'Afrique du Sud. Ou une petite ville quoi, c'est ça non? Oui. Voilà. So yeah, so you will see a lot of the stuff that we've already pulled from our inventory that is now getting put onto the container, and it will be loaded today and tomorrow and then picked up on Thursday. And so my load crew, you can see they already put all of the home health care beds that are going onto the container. Yeah. And wheelchairs, we have infant warmers going, bassinets. So basically all of this stuff right here is what's going. Oui. Vous voyez? Les couvreuses, ça c'est les couvreuses, non? Ça c'est pour nouveau-nés. Pour nouveau-nés. Oh non, non. Ça c'est les lits de maternité, non? Les tuiles de maternité, là où on pose les bébés à la naissance. Donc tout ça là, c'est des choses qui vont au Lesotho. Voilà le conteneur en train d'être chargé là-bas. Ouais. And so we actually, this one is a little bit different where we are actually sending to 2 different facilities. So you'll actually see the name of the facilities right here. There's a name right there. And then you'll see Bethel Clinic on that. So we actually, it's going to the same location, and then they will split it. Well, they'll split it once it arrives. Okay. So that's why we label everything by the facility name. Okay. And so that way they know, I think one infant warmer is going to go to one facility and one infant warmer is going to go to the other facility. Okay, when you get there by their name, they know where each one goes. Okay. Where it goes, yes. Yep, so everything up here on the shelves here, everything will be going onto the container. Oh, all this one is for... Yes, everything right here. Tout ça, c'est pour charger dans le conteneur qui These part en bookshelves he's putting on right now. We even have some pallets over there and a birthing bed that is going on as well. Wow. Donc tout ça comme ça là va en Afrique du Sud. Dans une ville appelée Soweto, ou c'est Soto, ou c'est Soweto, tout ça. Vous avez vu, c'est prêt à partir. Et quand ils chargent un conteneur, ce n'est pas seulement pour une seule clinique. Ça veut dire que si on charge, on peut recenser même 3 ou 4 cliniques au pays. Donc par principe, par principe, Projecture, quand ils vont dans une localité,
Parce que 40 pieds, c'est généralement beaucoup. Ouais. Donc, ils peuvent recenser 3, 4, ça dépend de la capacité en lit de chaque clinique. Ouais. Et ils s'assurent qu'ils vont faire tout ça dans un 40 pieds. Parce que 40 pieds, c'est quand même beaucoup. Et le minimum en valeur, généralement, c'est dans les 400 000 $ au moins. D'un conteneur. Oui, donc vraiment c'est une occasion. C'est une occasion pour nous les Camerounais de saisir cela. Et aussi il faut préciser avec Gina, I want to tell them that Project Q directly with hospital. Donc il faut préciser Project Q travaille avec les hôpitaux. Directement. Donc c'est pour ça que vous allez voir le nom des hôpitaux. Bethel. Oui, des cliniques où c'est destiné. Donc pour qu'ils envoient. Oui. Mais Projet Q doit savoir lesquels hôpitaux. Lesquels hôpitaux, voilà. Ils doivent avoir les informations des hôpitaux qu'ils vont recevoir. Oui. Et ils ont besoin des documents de ces hôpitaux-là. Généralement, durant le processus, Projet Q est en contact avec l'hôpital. Parce qu'ils doivent savoir les besoins. Les besoins, oui. Le nombre de lits, ainsi de suite. Oui, avec l'hôpital. En fait. D'accord. Et ils préfèrent les hôpitaux. What kind of hospital are you looking for in all those countries? Is that a public hospital or most the clinic a little bit out of the city? It really doesn't matter. Okay. No, it doesn't matter. It just has to be a stable facility or a clinic. Yes. That is already up and running, and so that they actually have the nurses and the doctors already available. Okay. Yeah. Donc Gina est en train de dire qu'il n'y a pas de préférence, que ce soit les grands hôpitaux publics jusqu'aux petits hôpitaux des villages. Dès que c'est une structure bien établie, le projet qui va venir et offrir en cas de besoin. Ok. Ok. Donc c'est ça. Nous vraiment nous invitons tous les Camerounais de la diaspora vraiment à venir nous soutenir dans ce projet parce que ils sont prêts à nous donner les conteneurs gratuitement. C'est ça, non? Oui. Hein? Project Q donne jamais le conteneur, so she's asking, is it free? What's the process to get the container? So the first process is the needs assessment. So we have to do a needs assessment at that location before we even go further with the pick list and the wish list that will be decided. Yeah. Because the items that are decided that we'll send is based on the needs assessment. Yes. So the first step is to get that needs assessment done. I believe the needs assessment's around $4,000. And then once the needs assessment is done, they go from there and they make the pick list and figure out what they can use and sit down with the doctors and nurses at that facility. Ok. Je peux préciser. Oui. Donc, moi je sais déjà, je pose la question pour qu'elle dise et que je répète. Oui. Donc, Project Q ne vend pas le matériel. Puis, Project Q doesn't sell anything. But during the process, we need funds. Yeah. Donc, Project Q offre, maintenant les bénéficiaires doivent se battre pour transporter. Ouais. Donc, ça a un coût. C'est pour ça qu'avec Dorcas, on s'est dit que, bon, comment faire pour que certains hôpitaux de chez nous commencent aussi à en bénéficier. Donc, il y a tout un processus. C'est pour ça que généralement il faut lever des fonds. Bon, il y a des pays qui viennent déjà avec les sponsors. Donc, ça dépend. Yeah. Et même nous, on ne peut que compter sur nous, la diaspora, hein, parce que sinon... Le projet Q aide aussi à lever les fonds dans leur site internet. C'est-à-dire que dès qu'on va tomber d'accord, c'est à travers un lien de projet Q que les gens vont contribuer. Et ensemble, on va déterminer dans quel village, dans quel hôpital donner. Donc, il y a un processus. Pour commencer, ce que Jean a dit, need assessment, pour commencer, projet Q envoie des gens vérifier, bon, regarder et valider les besoins. Ouais. Donc, c'est ça qu'elle appelle need assessment. Ça, c'est la première étape. Donc, projet Q va envoyer des gens. On va aller regarder 1, 2, 3, 4. Il peut aller jusqu'à 7 hôpitaux. Ouais. Et dans une même région. Ils regardent les besoins. Ils tombent d'accord. Et puis, nous, notre côté, c'est de lever les fonds. Et puis, ça continue. Ok. Ok. Yeah. It sounds good. Yeah, I was explaining the process. Yep. Yep. So, yes. Yeah. Okay. Do you have any other questions? Bonne question pour Jean. I think, well, let me see, what can I ask? We already spoke about the requirement. We need to find some hospital and assign them with your project Q so that they will assess, right? Yes. Okay, and secondly, we need to raise a fund. Yes. The fund come through your website or
we can raise it and bring it. Correct. You can raise it and bring it. Yes, yes. And that's why I know y'all have been working with Joe with that aspect of it. And then have y'all already kind of applied through the process as well and done an application? Yes. Okay. Yes, I think Joe prepared already the link. Oh, okay, perfect. Website. For fundraising? As soon as we start, awesome. She can provide the link to go because she will share it online. People will go on. Yeah, if you share that online and then you raise the funds and everything, then you can get it started and get it going. It can be a long process, obviously, because everybody, has to raise the funds. Yeah. And so it is a long process from raising the funds to the needs assessment to the container arriving. Because obviously the container can take, we usually roughly say 4 to 6 months to arrive. So it usually takes a while depending on the location on when the container arrives. And it also then depends on how fast the funds are raised for the container. Okay. Yeah, if you want, since he's not on the forklift, you can actually peek in and show the container. Okay. Voilà le conteneur qu'on est en train de charger. Ça c'est pour l'Afrique du Sud. Pour le Lesotho. Le Lesotho, c'est en Afrique du Sud, bien sûr. Voilà, un petit village. I'm sorry. I'm sorry, we're getting in the way. Yeah. Facebook Live. Yeah. So your face is on Facebook. I'm sorry. Voilà, je crois qu'il y a les couveuses de l'autre côté. Les couvreuses, eh? It's a very good opportunity, and I want to really thank you on behalf of my country, because if we can get like 1, 2, 3 containers from here, that would be helpful, Yes. Yes. So it's a very, very, very big opportunity that I will, do whatever I can to see how we can. And I would love if it came out of Houston, so I can do it. Yes. Since I'm legal. So this is a lot of stuff that still needs to be tested. Et voilà les couvreuses. Baby incubator. We have another ultrasound right here. Regardez. There's another incubator. It's actually, this one is complete. Voilà. It's just waiting on, if you see, it's missing these little pieces. Arrête right un peu here. comme ça, j'ai fait une So we're petite missing vidéo on that. encore avec mon autre téléphone. Oh, ouais. Yeah, so this is a little bit of basically donations that have come in that need a little bit of work. Yes. So there's certain beds here too that need some work. Yes. If you see the papers on them, it actually explains what it's missing. Yeah. This one looks like it's missing a headboard or a footboard. So we do get a lot of equipment that needs repaired, of course. So we do our best to try and repair it so we are able to send it. Yep. So. Sounds good. Ah. Il y a les couveuses. Il y a tout. And we even have some desks up here. We do send desks Yeah. and Il y a office même- furniture. Il y a même des meubles immobiliers, les hôpitaux, tout ça là. Tout. Donc, il faut tout simplement qu'on se mobilise comme Diaspora et on essaie de prendre. Ouais, ouais. Voilà les lits, regardez les lits là-bas. Regardez les lits. Vous avez vu les lits? Regardez. Non, les enfants meurent au Cameroun par manque Effectivement. de machines là. Je veux dire Les couveuses, oui. couvreuses là. Voilà, les couveuses. C'est partout. Partout. Mais Et, même si c'est seulement un qu'on nous donne sur ça, ça peut sauver même 2 enfants, non? C'est oui. quelque chose. Non? Regarde comment il y en a ici en quantité. et il faut préciser que le projet Q est dans 7 États. You have 7 different warehouses, right? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent charger n'importe où. N'importe où. Mais Gina disait qu'elle serait fière que Si on tout vient, elle partant va du Cameroun, pour le Cameroun, parte d'ici. Quoi. de Houston. Yeah. Yeah, this is our Texas location right now. This is the only one in Texas. But yeah, we have 7 in major cities around the U.S. Oh, so this is the only location in Texas. In Texas, yep. Yeah. All Texas. Yes. We are so lucky then. We are looking at opening one in Dallas, hopefully, within the next year or two. We're looking at Dallas, but I know kind of the highest one would be Philadelphia. That's the one way up north. But yeah, we are 7 in the major cities, basically major medical cities for sure.
Thank you so much for your time. So Yes, thank thank you you for so coming. much, and for this opportunity. I will be very angry if we don't see this opportunity. At least to make sure we take like 1 or 2, 3 Yeah. containers. Why not? To help our family stay back home. On peut être sur Facebook, on s'amuse, mais aussi de temps en temps pouvoir réaliser Réaliser les trucs comme ça. Donc on appelle là la diaspora positive. On appelle là la diaspora positive de venir nous soutenir dans ce projet. Ok, on peut faire les mbrakata sur Facebook, mais voici vraiment un truc qu'on peut aussi aider les gens qu'on a laissés derrière. On nous donne ça gratuitement. Tout ce qu'ils demandent, c'est que nous on paie les frais de transport. C'est ça. C'est tout. C'est ça, non, papa? Oui. Vraiment, venez mes gens. Et que ensemble, on voit comment vraiment on peut prendre. Each country, how many containers you can send to each country? Is that limited? I don't think there's a limit. I Okay. don't think there's a limit. Il n'y a pas As more we can afford it. Yeah, as long as there's funding, I don't think there's a limit. Okay. Okay, we're going to start working on it. So first of all, we need to start, trying to locate the hospital that really need this equipment and put them in contact with Project Cube, and we start from there, right? Yes, and starting to raise funds. Yes. I mean that really you don't have to wait on. Yeah. Yeah, I know. I think you've already started. So yeah, just des trucs comme ça, il y en a jamais en vrac. Yeah. Parfois, il y a des gens au pays Yeah. qui manquent même seulement Pour les personnes âgées. pour les personnes âgées. Yeah. Il y en a jamais beaucoup. And when it get to Africa, it's our responsibility to clear out, right? Or the company clear out also. to empty the container. No, Once clear from the custom, The process, from the Oh. boarding custom to clear out of the. Yes, once it we clear it from our customs. Yes. And then I'm not sure on what the process is once it gets to. Okay, your when it gets to our custom, it's our Yes, responsibility. I believe so, yes, Okay. I believe so. Okay. Yeah, Joe might know a little Yes, bit more yes, on yeah. that. But yeah, I believe so. Yeah, Okay. it's always good to get the officials involved. Donc c'est bien parce que Jean a dit que le projet Q s'occupe jusqu'au départ d'ici. Ouais. Maintenant quand ça arrive, C'est notre responsabilité pour. C'est pour ça que généralement nous appelons dans le processus les officiels, les maires, tout ça pour aider le ministre de la Santé, pour aider à ce que ça sorte et qu'on donne aux nécessités. Yeah. En fait, c'est ça. Okay. Thank you so much. Yes, thank you. Thanks for coming. Yeah. La Get chose- some funds. We'll Yes. be back We for sure. appreciate the partnership. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Voilà, Thank you so much. Thank you. Yes, yes.